హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్స్క్రిప్టెడ్ టాక్స్ విత్ సత్య. ఈ రోజు మన ముందున్నారు గోస్ట్ హంటర్ నవతలపతి. సో జటాధర మూవీ గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా తెలుసుకోవడానికి లెట్స్ బిగిన్ ద షో. నాకైతే నిద్ర పట్టలేదు చంద్రముఖి ఆర్ అరుంధతి చూసిన తర్వాత. చంద్రముఖి అని మేజర్గా చూస్తే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ కొద్దిగా హారర్ డ్రామా కానీ ప్రేమ కథ చిత్రం. ఇట్స్ నాట్ హారర్ కామెడీ, ఇట్స్ ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్, వెరీ ఇంటెన్స్. హారర్ మూవీస్ తీసినప్పుడు లైక్ యూ ఆల్సో ఫీల్ సమ్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ గోయింగ్ అరౌండ్ యూ. అలాగా మీకేమైనా అనిపించింది? కానీ కొన్ని లొకేషన్ షూట్ చేసినప్పుడు భయం అయితే వేసింది. రాజస్థాన్లో వి షాట్, అక్కడ ఒక సెట్ ఏదో వేసి వి వర్ షూటింగ్ లాస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద క్లైమాక్స్ అండ్ ది పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్. ఒక 30 minutes సీన్ అక్కడ షూట్ చేసాం. అదే పీరియడ్లో గోస్ట్ హంటింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ కావాలంటే వి వెంట్ అండ్ షాట్ ఓవర్ దేర్. అది యాక్చువల్లీ మార్చరీ. అది సో ఇట్స్ మార్చరీ. బెస్ట్ అడ్వైస్ మీకు వచ్చింది మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు? అండ్ ఐ షోడ్ మహేష్ వన్ డే. అప్పుడు దూకుడు షూటింగ్లో ఉన్నాడు. సినిమాలు ఎందుకు బాబు, చాలా రిస్క్, వద్దు. లేదు మహేష్, నేను 6 monthsలో నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ అంటే మహేష్ వదిలే రియలే. సో జటాధర గురించి లైక్ ఎనీ లీక్ పీక్స్ ఫర్ us on that movie? నేను ఈ సినిమాలో హీరోని. నో లీక్ పీక్ అంటే ఏం చెప్దాం, ఇప్పటికే ట్రైలర్లో మొత్తం చెప్పేసామని ఫీల్ అవుతున్నారు అందరూ, బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ లాట్. సో ఇప్పటివరకు మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ రియలీ నైస్ టాకింగ్. No. Hi sir, welcome to the show. Thank you so much. So November 7th Jatadhara release. So ఎలా ఉంది, like how is your mood or vibe for that? Mixed everything. A little nervous, somewhere little confident. కొద్దిగా నర్వస్నెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఇంకా విఎఫ్ఎక్స్ అవ్వాలి, లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది విఎఫ్ఎక్స్. ఐ డెంట్ సీ ద ఫైనల్ థింగ్, బట్ స్టోరీ వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్, very intriguing. There are a lot of layers in the story, so I think there's something for each and everyone, I feel, in the script. That's nice. సో నార్మల్గా ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ జటాధర అది చూసినప్పుడు లైక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాడ్ వైబ్ ఆఫ్ చంద్రముఖి, ఒక అరుంధతి. సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ మూవీ నార్మల్గా నాకైతే నిద్ర పట్టలేదు చంద్రముఖి ఆర్ అరుంధతి చూసిన తర్వాత. సో ఈ మూవీ కూడా అలానే ఉంటుందా ఆర్ ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్? No, along with that there'll be something else also. చంద్రముఖి అని మేజర్గా చూస్తే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ కొద్దిగా హారర్ డ్రామా కానీ ఐ మీన్ ఆ టైప్లో అంటే అది. అలాంగ్ విత్ దట్ దిస్ సంథింగ్ ఎల్స్. దిస్ వెరీ అంటే మనకి డివోషనల్ కూడా ఉంటుంది, కొద్దిగా మైథలాజికల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా, గ్రేట్ ఎమోషన్. అంటే మనకి జనరల్గా ఈ ఫోక్లోజ్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫోక్లోజ్ బేస్డ్ మీద చేసింది. చంద్రముఖి కానీ అరుంధతి చూస్తే కనుక దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఫ్రెష్ ఫ్రిక్షనల్ స్క్రిప్ట్. మనం జనరల్గా ఫోక్లోజ్ వింటూ ఉంటాం కదా, గుప్త నిధులు, లంక బిందులు అని చెప్పి. సో ఆ బేస్లో చేసింది. అంటే మనకు ఒకప్పుడు బ్యాంక్స్ ఉండేవి కాదు. సో వెన్ దేర్ ఆర్ నో బ్యాంక్స్, పీపుల్ యూస్ టు స్టోర్ దే మనీ డిగ్గింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్లో డిగ్ చేసి దానిలో ఒక లంక బిందుల్లో పెట్టడం అనమాట. అండ్ దానికి ఒక పిశాచిని కాపలాగా పెట్టడం అనేది మనం కథలు చాలా విన్నాం, చంద్రబాబు కథలు లాంటివి. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. సో మనం విన్న కథల గురించి ఆ కథను తీసుకొని దాన్ని ప్రజెంట్ టైం లైన్లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి ఒక డివోషనల్ యాంగిల్ కూడా రావడం ఫిల్మ్లోకి. సో ఆల్ దీస్ ఇట్స్ మిక్స్డ్ థింగ్. ఇట్స్ మల్టీ జానర్ ఫిల్మ్ అని చెప్పనొచ్చు. సో ట్రైలర్లో చూస్తే మీ రోల్ ఒక గోస్ట్ హంటర్. సో గోస్ట్ హంటర్తో లైక్ మీరు ఏమైనా ట్రావెల్ చేయడం అలా అయిందా ఈ మూవీ స్పెసిఫిక్గా కోసం, ఆర్ ఇస్ ఇట్ లైక్ డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు యూ జస్ట్ వెంట్ విత్ ద ఫ్లో? No. I've done my research, and I've also I mean ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫిల్మ్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు I try to sit with the script developments లో కానీ. So in that we have done a lot of research, like research in the sense a lot of material we've read, and there's some really good shows
ghost hunting మీద how do they do it, how do they track there is a ghost over there, different equipments involving, how do they interact with ghosts, real I mean paranormal activists అందరు కూడా. సో there's some dark scroll అని చెప్పి there's one series on J cinema, if I'm not on జియోస్ హాట్స్టార్ అనుకుంటే ఇప్పుడు. సో దానిలో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ని అలాగ ట్రాక్ చేశారు అంతా కూడా ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సమ్ గ్రౌండ్ వర్క్ హ్యావ్ డన్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి చెక్ చేసింది కోస్ట్ అని అలా అయితే చేయలేదు. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్, రియల్ కేస్ స్టడీస్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ప్రిపేర్ అవడం అనమాట. And also in this film, I'm a ghost hunter, but I don't believe in ghosts. Yeah, that's the other side. This is a very interesting character also. He takes up this thing to prove there are no ghosts, because there are certain incidents that happen in his life, and for him to that becomes a purpose to prove that there are no ghosts. Oh, thesis రాయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. So going to some of very famous haunted places in the world, I mean in India and also in Hyderabad. సో అట్లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి దాని గురించి థీసిస్ రాయడానికి ట్రై చేస్తుంటాను. బట్ వాట్ ఐ కమ్ అక్రాస్, వాట్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ ఫేస్ ఇన్ దట్ జర్నీ, అండ్ హౌ ద స్టోరీ అన్రావెల్స్, అండ్ హౌ మై ఐడియాలజీ how in what way it influences my ideology, and all that things come into place. సో ఇది మీ సెకండ్ హారర్ ఫిలిం, ప్రేమ కథ చిత్రం. Yeah. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ప్రేమ కథ చిత్రం ఇస్ హారర్ కామెడీ. అండ్ దీంట్లో మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ కామెడీ హియర్? No, it's not a horror comedy. It's an intense film, very intense, hard-hitting kind of scenes. కొన్ని scenes will be very, very big impact on you. But it's not like a horror comedy kind of అలా అయితే లేదు. It's a proper horror ఉంటుంది. But not like the entire film is not dependent on horror. There's a great family emotion. I'll be there. There'll be a devotional angle. There'll be signs in it here and there. About temples, what happens in temples and all that. So it's just not about horror. Horror is just a small part in the film. So horror, in case you compare with Prem Kada Chitram in this, it is something bigger in the scale of story. Yeah, and it'll have a long-lasting impact on people watching it also. So do you have any targeted audience, or is it open for everyone? I feel this will work for everyone. We didn't target anybody, but the script itself works for everybody. A centers, B centers, C centers. If you see the trailer itself, you can see this very intriguing story, very rooted kind of a story. Pisachni, horror, science, this devotional. I mean, all these elements work anywhere, from A centers to B centers and C centers. Masters lo kuda veltadi. So it's there in the script. It's not like మేమేదో అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయాలని పెట్టింది కాదు, or ఎవరినో టార్గెట్ చేసి పెట్టింది కాదు. The story itself it's got a lot of heart. It's very tight, very tight script. No loose ends will be there. So it works for all audience, I feel. Yeah. So అంటే ఏం లేదు, లైక్ ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ షోస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద జానర్, అండ్ అగైన్ మీరు రిలీజ్ చేసిన సాంగ్స్ ఆర్ ఇవన్నీ లైక్ దిస్ ఈస్ అగైన్ ది అదర్ స్టోరీ. సో అందుకని జస్ట్ లైక్ వాట్ exactly the genre is? It's a multi-genre, I'm telling you. There'll be action, there'll be thrill, there'll be horror, there'll be devotional, there'll be family drama. So it's a multi-genre. Most of our films are something like that. Most of Indian films, they cover almost everything. Yeah, there will be here and there అక్కడ ఒక చిన్న చిన్న నవ్వులు కూడా ఉంటాయి, but we are not based on comedy. It's a very hard-hitting, intense kind of film. అది but whatever is in the film, that's what we try to portray. In case you see, my character is something very different. It's a ghost hunter who doesn't believe in ghosts. And there is a pisachni, and there is lankabindul అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. There's a family drama where you can see a kid being killed, చంపడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఎవరు. So it's a package kind of film. That's why I'm saying it works for all centers. We didn't try to, I don't know, in case you watch the trailer once again, then you will get a clarity on what the film is about. We clearly put what the film is about. Yeah. So and Dana Pisachni character చేస్తున్నారు సోనాక్షి గారు. So it's her debut movie in Telugu. Yeah. So like acting with her, how do you feel like sharing the screen and all? Yeah, I mean,
anybody who's a fantastic actor, it's a joy for the other actor to work with, because generally people think we compete against each other, but we're actually working together. ఇద్దరం బాగా చేస్తేనే it will work. So when you have a good actor opposite you, who carries the scene effortlessly, who doesn't require too much of talking also, then it's easy to work with someone like that. And Sonakshi is one such lady. um, అండ్ ఇంత మీరు సినిమాలో చూసుంటే కనుక there's a lot of shouting, అండ్ ట్రైలర్లో చూసుంటే there's a lot of shouting and all, being very aggressive, her character. But there's the other side where she's very subtle also. She just looks, but doesn't have to be very loud also. With just a very subtle expressions, she can make a bigger impact. A kind of performance untandi. So which is very interesting, and it's a joy to work with her. సో మీరు కూడా బాగి మూవీ హిందీలో లైక్ యూ ఆల్సో ప్లేడ్ నెగటివ్ రోల్ దట్ వాజ్ యువర్ డెబ్యూ లైక్ హౌ లైక్ ఐ మీన్ బాలీవుడ్లో. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ బాలీవుడ్లో టాలీవుడ్లో హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ చేంజెస్ లైక్ హౌ in regards to generally films? It's not about being an antagonist, right? I feel it's both are the same. It's just another platform to, and for example, in case I have to say in sports language or something, because I used to play badminton, మనం జనరల్గా డిస్ట్రిక్ట్ ఆడతాం, స్టేట్ ఆడతాం, దాని నేషనల్స్ ఆడతాం. It's just the place where you're playing the sport is different, but the sport is the same. So cinema ekkadaina akkadaina is the same. The approach will be the same. So it's just about working hours. కొద్దిగా చిన్న working hours are different. Protocols, చిన్న protocols ఉంటాయి ఇక్కడ, because the studio comes in, then so there'll be protocols for everybody. So our type of system, when the corporate comes, is generally you do have that. మన దగ్గర ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్. మన ఇంట్లో సినిమా చేసుకున్నట్టు ఇక్కడైతే నాట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అనే కాదు, ఎవరెవరితోనైనా మాట్లాడచ్చు. దిస్ స్మాల్ థింగ్స్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద వే దే ఆపరేట్. ఓవర్ దేర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. లైక్ ద వే ఇప్పుడు మన కాల్ షీట్ టైమింగ్స్ కొద్ది వేరేగా ఉంటాయి. వాళ్ళ కాల్ షీట్ టైమ్స్ 9 o'clock స్టార్ట్ అవుతాయి, దే స్టార్ట్ లేట్, దే ఎండ్ లేట్. మనం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేసి వి ఫినిష్ ఎర్లీ. సో థింగ్స్ లైక్ దట్. And it's more of, but I have to talk, if you have to talk కొద్దిగా ఫ్రాంక్గా అంటే, I feel there are more passionate people in Tollywood than in Bollywood అనిపిస్తుంది to a certain extent, because they have very corporate structure. They look at the business angle more compared to in a way that also works, because end of the day project should be safer and all that. మన దగ్గర ఏంటంటే ప్యాషన్, ఏదో ఒక సినిమా చేయాలి, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద నంబర్స్, అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ దట్. దట్స్ బికాస్ కార్పొరేట్ ఇంకా మన దగ్గరికి అంత ఫుల్ ప్లేజ్గా రాలేదు. ఓవర్ దేర్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బోత్ ఇన్ ప్లేస్, దట్స్ వేర్ ద ఇండస్ట్రీ విల్ సర్వైవ్ లాంగర్, గుడ్ ఫిల్మ్స్ కమ్ ఇన్ అన్న ఫీలింగ్. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు టాక్ కూడా లైక్ ఈవెన్ లైక్ బాలీవుడ్ మూవీస్ కన్నా సౌత్ సైడ్ మూవీస్ చాలా బాగా క్లిక్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి బయట రన్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ ట్రూ లైక్ బాలీవుడ్ కన్నా అవి? I don't completely. There were times wherein Bollywood were making great films. It's a cycle. Few times the other industry makes good films. But right now, manolu koda daring and dashing ekkuva na feeling. Because corporate always looks at past numbers. When you always have a past numbers ఉన్నప్పుడు, then it's always, ఆ బౌండరీస్లోనే వర్క్ చేస్తారు. You don't explore beyond boundaries. So I don't say it's that is wrong either, but sometimes you want to break all odds, then you have to think beyond what the numbers are, because when your history is made, numbers prakaranga history undadu. Like for example, how will Pushpa be made, how will KGF be made, in case మన numbers prakaranga చూసుంటే. So it's about మన వాళ్ళు కొద్ది, they are more risk oriented, they take that risk. ఆ risk లో some films will be extraordinary. Yeah, sometimes in case you see number of films that fail, మన ఆ విషయంలో చూస్తే మన తెలుగులో కూడా కొద్దిగా ఎక్కువే ఉంటాయి కంపేర్డ్ టు బాలీవుడ్, బికాస్ బాలీవుడ్ ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, నీ మార్కెట్ ఎంత, ఇంతలో చేద్దాం. సో ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సేఫ్.
బట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్, లార్జర్ దాన్ లైఫ్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ అది కొద్ది తక్కువ వస్తాయి. వెరీ కొద్దిగా రేర్, అన్లెస్ దిస్ ఎ హ్యూజ్ స్టూడియో బ్యాకింగ్ అండ్ దే రియలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. మన వాళ్ళు ఏంటంటే సినిమా చేసి దాని తర్వాత ఎవరికి అమ్ముదామని చూస్తారు. సో బాహుబలి ఆల్సో హ్యాపెన్ లైక్ దే హ్యాడ్ దిస్ ప్యాషన్ టు మేక్ దిస్ గ్రేట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ద బడ్జెట్ వాస్ గోయింగ్ రియలీ హయర్ అండ్ దే ఎక్స్పోర్ట్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్. సో అట్లా వెళ్ళారు కదా. సో మన వాళ్ళు కొద్దిగా రిస్క్ ఎక్కువ చేస్తారు. అండ్ ద ఫ్రూట్ ద ఐ మీన్ ద అడ్వాంటేజ్ సైడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇస్ యూ గెట్ సమ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్. That's true. అండ్ ఆల్సో జటాధరాకి క్లైమాక్స్ సీన్ కోసం లైక్ ఆల్మోస్ట్ 24 అవర్స్ మీరు అది షూట్ చేసామని చెప్పేసి విన్నాం కంటిన్యూస్గా. సో హౌ వెల్ వర్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్, లైక్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ, టు డూ దాట్ షూట్? No, until they said it's 24 hours, I didn't even realize. I was ready to go for another 24 hours. And we shot it for 9 days. 9 days. It'll be there for 12 to 15 minutes in the film. And it was every day was almost like 18 hours shoot. 17 to 18 hours. And last day we went all out. I think it's 24 hours. మీరు చెప్పినట్టు. But that film needed something like that. We want to be perfect. We've taken extra shots. ఆ టైంలో there will be multi-layer of scenes happening in the same climax. లోపల జరుగుతూ ఉంటుంది, బయట ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది. So this it's a very challenging one because because మన థియరీ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్గా ఏదైనా సీన్ 4 minute ఉంటే కరెక్ట్, సేఫ్. ఎనీథింగ్ గోయింగ్ బియాండ్ ఇట్స్ అ రిస్క్. సో పీపుల్, డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే, they normally stay away from it. They will write small scenes. But for us, we also thought about it. 4 minutes in undala, enti length eltunda ani. But we have something high point every 30-40 seconds that will give you that high in that film. And I remember the same discussion happening during Samono also. Samono appudu kuda, even though the genres are different, అది ఒక సీన్ టెర్రస్ మీద 8 minutes ఉంటుంది. 8 minutes కూర్చొని మాట్లాడుకునేది ఏంటండి అని అందరూ అన్నారు. But we could see there is a nice feel-good feel going through the film. The conversations are interesting. So we went on with it because we believed it. So ikkada kuda aa type of discussion vachindi. But everybody on board said we have this should be like this. That's when it gives you that high. True. Yeah. So generally ఏంటంటే how the people writing రాసే వాళ్ళు ఒక సీన్ ఎలా రాస్తారు, they enter into the scene very slowly. And once they tell the matter, they get out of the scene. అలాంటి సెక్షన్స్ ఒక 5-6 ఉంటాయి సినిమాలో. ఐ మీన్ ఆ 15 minutes ఎపిసోడ్లో. నాట్ జస్ట్ దాట్, పోస్ట్ ఇంటర్వెల్లో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ ఆల్సో 8-9 minute or 10 minute సీక్వెన్స్ సంథింగ్. సో వెన్ వి ట్రై ఆర్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ లెవెల్ దే వాస్ దిస్ థాట్, అమ్మో ఇది వెళ్ళి వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా అని. బట్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ద ఎడిట్ ఇస్ డన్ అండ్ వీ కెన్ సీ వీ మేడ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండ్ విల్ బీ kick-ass and it will hold the film in a better way. So you were completely motivated to shoot that? Yes, completely. Everybody were motivated to shoot that. సో ఇప్పుడు లైక్ సమోనా గురించి అన్నారు, లైక్ వి కూడా సేమ్ డైరెక్టర్. సో హౌ ఇస్ ఇట్ లైక్ వీలో మీరు యువర్ డీసీపీ, దట్ పోలీస్ కాప్ క్యారెక్టర్. So a character, like most of the audience, especially me, like I was so like wow అనిపించిన క్యారెక్టర్ మీ మూవీస్ అన్ని చూసిన దాంట్లో. So how did you feel like ఆ టూ రోల్ లైక్ మూవీస్లో విచ్ మేడ్ లైక్ wow this చాలా బాగుంది అని అనిపించింది ఆ టూ మూవీస్, లైక్ సమోనం అండ్ వి? Both are very challenging. Irrespective of what I being part, మీరు చెప్పినట్టు I take V. V is a very అది between the lines ఆ క్యారెక్టర్ చాలా చెప్తుంది. I mean, it's not about just taking out my shirt and doing a couple of action sequences, running behind Nani for certain things. Adi kaadu. Those are good. These are very nice. But the character itself is very interesting. Yeah. Character is someone అంటే ఒక వెరీ హానెస్ట్ ఫెలో. ఆ హానెస్ట్ ఫెలోని ఒకడు థింక్స్ హీస్ అ డిసానెస్ట్ guy and challenges him. And he's hurt deep inside because there's somebody who's saying I'm dishonest. He couldn't take it. So that character, that fight
It's just not about catching the villain. It's about to prove everybody that he is honest, the person who's even thinking. I felt little, అంటే మన కాపులు అంటే అందరు వెళ్ళి 10 మంది కూడా సార్ అని పట్టుకుంటారే ఛాలెంజ్ అంటారు ఆ టైప్లో కాకుండా, బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ వెరీ నైస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇట్. ఫర్ మీ దట్, yeah, for that film that character is a huge plus in our feeling. Yeah. సో లైక్ మీరు చాలా టైప్ ఆఫ్ రోల్స్ చేశారు. ప్రేమ కథ చిత్రం, సమోహనం, మేబీ లైక్ ఇప్పుడు భలే మంచి రోజు శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ ఫర్ యూ టు జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇట్స్ నాట్ స్ట్రైకింగ్ ఫర్ యూ ఇమీడియట్లీ. యా, కృష్ణం కలిపింది ఇద్దరిని. yes, yeah. ఇలాంటి డిఫరెంట్ రోల్స్ చేశారు. సో మీరు చేసిన రోల్స్లో విచ్ వాజ్ యువర్ ఫేవరెట్? ఆర్ అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మీకు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది అంటిల్ నౌ? No, impact in sense after watching it, before doing it, in what sense? Like for example, every character నేను చేసేది ఫస్ట్ నాకు భయం వేస్తుంది, ఇది ఎలా చేస్తాను బాబు. What excites me also scares me sometimes, because sometimes a fresh story, a fresh character excites me. కాకపోతే at the same time భయం వేస్తుంది ఇది ఎలా చేస్తాం అని చెప్పి. But when I look back and I say, I had great satisfaction doing those roles, every role I feel. If you ask me, every film that was releasing, that was a test for me, a kind of a test, and I was passing in that test, and our cinema release and that gave me great satisfaction, every role, to be very frank. And if you see SMS చేసినప్పుడు people saw that I can dance, I can fight little bit. Then I did something, ఒక అమ్మాయిలో పట్టుకొని లేపడం, భయపడ్డాం. So that gave me a satisfaction when I broke audience mindset about me. Then there's కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరిని, బాడీ ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఉంటాడు, అండ్ రూటెడ్ ఎమోషన్, లూజ్ షర్ట్స్, కొద్దిగా ఆ టైప్లో రస్టిక్గా ఉండేది. సో that film gave me a satisfaction because I proved certain people wrong, saying I can do this, and I proved myself, in a sense I proved myself in a way that I can do this. More than proving anybody wrong, that's a confidence booster also, to be very frank. Nobody came up to me and said you can't do this, but okalidaru konni rules chepparu gani, but not to me directly. So it's a great confidence booster for that. And at the same time, for me, you said Samohanam, you said V, and there's Amai gurinchi meeku cheppali, same director, Indraganti garu. And for me, those three films also is a confidence booster, not just for the characters, but someone like Indraganti garu, who looks for that minute good actors, and he's done 3 films with me straightforward. You put a knife on his neck or you give him money also, he will never do a film which is not convincing. He doesn't want to do, you cannot force him to do any work with anybody. You cannot influence him to do that. A director like that coming and వరుస పెట్టి 3 సినిమాలు నా చేయడం, that's a confidence booster as an actor for me. They see something he genuinely likes in me, my work, and చెప్పి అన్న. So that is also a confidence booster. And every Sridevi Soda Center kuda. So in case I go into that, then there's a lot of things you can look back and say, a few films on paper it will look like I have very less to do sometimes. But after the film is done, then there's something I add value to it, then I get something out of it. And there are few people who know the story before and after watching the film, so I've added some value to it. So I stood out because of my performance more than the writing. So Prema Katha Chitram, I would say like it's a big blockbuster start chesindi meeku. So like after Prema Katha Chitram, like is there any difference in you? Like meer emaina realize ayara, like okay, scripts ila choose cheskunte better emo annattu, or maybe genres kani alaga? I don't think ఏదో ఒక ఫిల్మ్ వలన మనకేదో టంగ్ అని బల్బ్ వెలిగేసి సో అప్పటి నుంచి మొత్తం స్క్రిప్ట్స్ అనే కాదు. You keep learning and you keep making mistakes and you keep learning, so the probability of making mistakes తగ్గుతాయి. So ప్రేమ కథ చిత్రం I took because of my experience in SMS లో నేను చేసేటప్పుడు I've done some very real stunts, even in the dance. వాల్ ఫ్లిప్ చేశాను,
I was standing on the 5th floor without any ropes on the parapet wall. um, so they have done a lot of stunts in that, and people didn't believe that I've done it for sure. So that taught me an experience, saying that gave me an experience, something like you need budgets also, not about your own skill. So you need some budgets to show that you're skilled. So that is also there. Yeah. And few, sometimes I've noticed, without skill also you have a very good budget, you can still pull off looking very real, like most of the superhero films do. So based on that, I choose ప్రేమ కథా చిత్రం ఫర్ దాట్ రీజన్. వెన్ మారుతి గారు ఒక 4-5 స్క్రిప్ట్స్ చెప్పి, అండ్ he also wanted me to do some other thing for the reason because he believes that I can do good action, dances, ఇవి చేయొచ్చు అని ఆ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ వెళ్తే బెటర్ ఏమో అని he was suggesting. But I said I stuck to this, saying ఇది చేద్దామండి అని. That reason because SMSలో we had very less budget. Even ప్రేమ కథా చిత్రం కూడా we had little more than SMS, but still very less budget. It's not enough to do a film like action dance where people are spending 30 crore and I do with 5-6 crore. It's next to impossible. So that's దాని నుండి నేర్చుకోవడం వల్ల ప్రేమ కథా చిత్రం చేశాను. So things like that, you learn from every film. Aad Magara Bujji in a certain way didn't work for various reasons, and so you learn from it. You know, sometimes మన విన్నప్పుడు నరేషన్లో you get excited, and how it's turning up అనేది sometimes it doesn't turn the same way. So it's just not about the script. You got to check different departments, ఎలా అవుతుంది, how do they place the film, the technicians who are going to do it, how are they seeing the film, is there a honesty in the script, కొన్నిసార్లు చూసుకోవాలి. మేబీ అప్పటికి మనం ఎగ్జైట్ అయిపోవచ్చు, వచ్చిన ట్విస్ట్ చెప్పారు దానిలో ఎగ్జైటింగ్ ఉంది వెళ్ళిపోవచ్చా, ఈస్ ద ట్విస్ట్ హానెస్ట్లీ కమింగ్. ఏదో మనం జనాల్ని షాక్ చేయాలని పెడితే ఆ మూమెంట్ షాక్ అవుతారు కానీ, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దిస్ డజంట్ వర్క్, ఫిల్మ్ డజంట్ వర్క్. సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ యూ వర్క్, యూ లెర్న్ సంథింగ్, and you'll keep learning until the last film, and even after that also. It's just your conscious, whatever are the same mistakes repeat చేయకుండా ఉండగలిగితే, then the probability of success rate will be bigger. సో ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా స్క్రిప్ట్స్ చూసుంటారు, కొన్ని అందులో రిజెక్ట్ కూడా చేసుంటారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అలాగా రిజెక్ట్ చేసిన స్క్రిప్ట్, డూ యూ లైక్ రిగ్రెట్ ఆన్ ఎనీ రోల్ దట్ అనవసరంగా రిజెక్ట్ చేశాను, ఐ షుడ్ హావ్ డన్ దట్ స్క్రిప్ట్ అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది? నో, ఇప్పుడు దాకా టిల్ డేట్ టచ్ వుడ్ నేను రిజెక్ట్ చేసిన రోలు ఏది ఆడలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఓకే. యా, ఐ డోంట్ ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ ఒక రైట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్న ఫీలింగ్లో అయితే ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం నేను చూస్ చేసిన కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు, బట్ స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సినిమాల్లో చూస్తే మేబీ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ హంట్ వాస్ బ్యాక్లాష్. స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఆడియన్స్కి ఎక్కుతుంది అని చెప్పి, స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి అనేది అదొకటే నాకు తెలిసి. But I don't know, but the same script subject worked in a different language for this thing. Apart from that, script wise తప్పు చేసాము అనేది నాకు ఇప్పుడు దాకా రాలేదు. I feel maybe it failed for various reasons, other reasons, promotion correct లేదు, maybe the budget చుట్టేశారు, or some other reasons, but not for script అని నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు దాకా. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు జటాధరాలో యువర్ గోస్ట్ హంటర్. సో లైక్ సాంగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ షూట్ అప్పుడు లైక్ యాజ్ అ గోస్ట్ హంటర్ అండ్ యునో లైక్ చేంజింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండింది? లైక్ ఫర్ ఈచ్ సీన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ మూడ్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. సో హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్? No, like every character, every film, every character is a different, and you got to work towards it. అంటే నాట్ జస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ అనే కాదు, ఎనీ ఫిల్మ్ యూ గాట్ టు బీ క్లియర్ ఆన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్. వెన్ యూర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఫర్ యువర్ మేజర్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్, వన్ సీన్ టు ఇంకో సీన్కి వెళ్ళేటప్పుడు హౌ డు యూ దిస్ థింగ్, జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, టెక్స్ట్ బుక్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ క్యారెక్టర్, స్టార్ట్ ఎండ్లో పలానా క్యారెక్టర్ ఈ మూడ్తో క్యారీ చేశాడు, దే గాట్ క్యారీ ద సేమ్, అక్కడి నుంచి రావాలి, అక్కడ ఏడుస్తే ఇక్కడ నవ్వుతూ ఉండలేదు. సో ఇట్స్ బేసిక్ సంథింగ్ లైక్ దట్, దోస్ ఆర్ బేసిక్ రూల్స్. ఎనీ ఫిలిం అయినా ఇట్స్ ద సేమ్.
బట్ గోస్ట్ హంటర్కి సెపరేట్గా వర్క్ చేసిందంటే యాజ్ ఎ సెట్ ఐ సో లాట్ ఆఫ్ రియల్ సిరీస్. సో అతను ఫాలో అయ్యే మాటలు కానీ ద వే హీ యూస్ టు రియాక్ట్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ గోస్ట్ దట్ కమ్స్ ఇన్. సో అట్లాగా తీసుకుంది. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద ప్రిపరేషన్ ఇస్ ద సేమ్. యా, ప్రిపరేషన్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ గాట్ టు రైట్ డౌన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్. అతను ఏంటి, కూర్చుంటాడా, నుంచుంటాడా, ఇలా కూర్చుంటా అలా కూర్చుంటే కరెక్టా, ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కళ్ళు చూసి మాట్లాడతాడా, అసలు పట్టించుకోడా. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్. యూ గాట్ టు రైట్ అ స్టోరీ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది. సో అట్లా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసాం. ఓకే, సో లైక్ గోస్ట్ హంటర్ కోసం లైక్ యూ డిడ్ యువర్ ఓన్ గ్రౌండ్ రీసెర్చ్. బట్ లైక్ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ నార్మల్గా చాలామంది అంటారు ఇలాగ హారర్ మూవీస్ తీసినప్పుడు లైక్ యూ ఆల్సో ఫీల్ సమ్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ గోయింగ్ అరౌండ్ యూ. అలాగా మీకేమైనా అనిపించిందా షూట్ అప్పుడు కానీ, ఆర్ రీడింగ్ స్క్రిప్ట్? లేదు, అది అనిపించలేదు. కానీ కొన్ని లొకేషన్ షూట్ చేసినప్పుడు భయం అయితే వేసింది. బికాస్ రాజస్థాన్లో వి షాట్, అక్కడ ఒక సెట్ ఏదో వేసి వీ వర్ షూటింగ్ అ లాస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద క్లైమాక్స్ అండ్ ది పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్. ఒక 30 minutes సీన్ అక్కడ షూట్ చేసాం. అదే పీరియడ్లో గోస్ట్ హంటింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ కావాలంటే వీ వెంట్ అండ్ షాట్ ఓవర్ దేర్. అది యాక్చువల్లీ మార్చరీ. అది సో ఇట్స్ అ మార్చరీ, అండ్ అబండెంట్ మార్చరీ. ఇట్ యూస్ టు బి దేర్ అని చెప్పి అలాగే ఉంది. వీ డెంట్ పుట్, అక్కడైనా రెడీగా ఉంది, వీ డెంట్ పుట్ ఎ సింగిల్ సెట్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో దేర్. వీ జస్ట్ టుక్ అవర్ లైట్స్ అండ్ షాట్ దేర్. సో అలాగా సెపరేట్గా ఎనర్జీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రాలేదు. మేబీ నన్ను ఒక్కడనే వదిలేస్తే వస్తుందేమో, కానీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్రూ ఆఫ్ 80 people ఇన్ ద సైడ్, 80 to 100 people ఇన్ ద సైడ్, అండ్ అంతమంది మధ్యలో ఏం భయపడతాం అండి. అక్కడ యాక్టింగ్ చేయడం కష్టం, అంతమంది మధ్యలో భయపడినట్టుగా యాక్టింగ్ చేయడం కష్టం. దెర్ సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ అరౌండ్ యూ. సో లైక్ ఓవరాల్గా లైక్ హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ త్రూ అవుట్ ది షూట్ ఫర్ దిస్ మూవీ జటాధర? ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్ అని చెప్పాలి కదా. No, it was very challenging because we are a team of many people, and everybody can raise their opinion, and once their opinion is there, then we all have to come on to a common platform that it's going to work. We had huge discussions, huge debates, so it was very stressful, and people looking from outside would see like, అమ్మో ఇలాంటి కొట్టేసుకుంటారా ఏంటి, ఆ టైప్లో ఉంటుంది. బట్ ఫైనలీ ఆఫ్టర్ ఐ సా వాట్ ద ఎడిట్ ఇస్, I haven't seen the after VFX has come, but after the edit is, I mean, it's Lord Shiva's blessing to get a film like this అనిపిస్తుంది. Because whatever decisions we have taken, at least 99% of this are very satisfying for me. Maybe 1 or 2 ఏ సినిమాకైనా ఉంటాయి. So we got to see the audience verdict for that. So yeah, I'm very happy. I would say Lord Shiva's blessing. It was stressful, no doubt, because there's a Bollywood production house and I'm from here. Different protocols, the way they operate is different, the way they treat the actors is different. So everybody to understand that first few months it was little tough. Finally, I'll tell one word: Shiva's blessing. It's as long as it's good, it's good. So, like, how do you feel? ఇప్పుడు ఇంత స్ట్రెస్, షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నియర్ టు రిలీజ్ డేట్, November 7th it is. సో లైక్ హౌ డూ యూ ఫీల్ నౌ? లైక్ ఎక్సైట్మెంట్, నర్వస్నెస్ ఉంది అని అంటున్నారు, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయ రిలీజ్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఉంటుందా? లైక్ ఓకే, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అ హిట్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనే డౌట్లో ఉంటుందంటారా? It mixes of all everything, బట్ సమ్వేర్ నేను ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ బేసిక్స్ రైట్. విఎఫ్ఎక్స్ బేసిక్ కరెక్ట్గా చేసి, సౌండ్ డిజైన్ కరెక్ట్గా ఉండి, బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీ షాట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ బిగ్ టైమ్. ఓన్లీ ద ఫైనల్ వర్డిక్ నేను చూడలేదు. సో దాట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్, అది నేను చూడలేదు. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ మిక్సింగ్ అది నేను దాంట్లో చూడలేదు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్. So considering what I've seen in the edit, it is working for me. So in a way, I'm
little confident. Actually more confident, little nervous. Okay. Yeah. So నార్మల్గా మీరు ఇన్ జనరల్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్, దయాల్ని నమ్ముతారా? నేను దేవుడిని నమ్ముతాను. సో ఆబ్వియస్లీ దయాన్ని కూడా నేను నమ్మాలి. I always believe there is some power beyond what our eyes can see అని నా ఫీలింగ్. యా, సో వెన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దేవుడు నా నమ్ముతున్నప్పుడు నేను పూజ చేయకుండా బయటకు వచ్చిన రోజు లేదు. ఎవ్రీడే నెవర్ బీన్ మై లైఫ్. సో when I believe in God, there's obviously ghosts there. And sometimes I mean I cannot say దేవుడు ఉన్నారు, దయ్యం ఉంది అని గట్టిగా చెప్పలేము. బట్ దిల్ బి మూమెంట్స్ వేర్ ఇన్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ మిక్స్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బికాస్ అంటిల్ యూ సీ, అంటిల్ యూ ఫీల్, నోబడి కెన్ బల్లగుద్ది చెప్పలేరు. బట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు లివ్ ఎ లైఫ్, ఇఫ్ యూ సే what do you say, love can be God, భయం దయ్యం. That can be your principle in a broader perspective. సో మన మంచి దేవుడు కోరుకునేది మనం మంచి ప్రేమగా ఉండడం అందరితో. దట్స్ వాట్ గాడ్ ఇస్. అండ్ భయం నెగటివ్ ఏం చేయాలి, భయాల వల్లే అన్ని చేస్తాం. రేపు మనకేమైనా అయిపోద్దని వాడే ఒక నష్టం చేస్తాం, మనకైనా మంచి జరగాలని చెప్పి వేరే వాడికి కీడి చేస్తాం. సో దట్స్ ఆల్ బ్యాడ్. సో దట్ యూ కెన్ సే దయ్యం. సో అట్లా. సో అంటే లైక్ నమ్ముతారు కానీ నమ్మరు. నమ్ముతాను. యా, దట్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ మీ బీ a honest person. I feel it motivates me to be a honest person. Yeah. So నార్మల్గా మీరు ఒక హారర్ మూవీ ఇలా చేశారు. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ లైక్ ఫ్యాంటసీ మూవీస్ కూడా చేయాలి ఇలాంటి థాట్ ఏమైనా ఉందా? ఆర్ లైక్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ జానర్స్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్ ఇలాంటివే చేయాలి, ఫ్యాంటసీ వద్దు అన్నట్టు? Almost I've tried almost all genres. Genre wise అయితే it's just different characters. ఇప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పాలి కూడా ఫ్యాంటసీ. It's like fantasy horror because there are some very fascinating elements that come through the film. Yeah, అన్ని genres ట్రై చేశాను. దానిలో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే లైక్ కింగ్స్ రోల్స్ కానీ లేకపోతే సూపర్ న్యాచురల్ బీయింగ్ అలాంటివి ట్రై చేయాలని ఉందా? యా, వై నాట్, డెఫినెట్లీ. మంచి కథ సపోర్ట్ చేస్తే ఆ జోనర్కి డెఫినెట్లీ. అంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఆడియన్స్కి ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ గాడు అంటే మనకి కూడా సేమ్ రిపీట్ చేసిన ఒక విధంగా భయం వేయాలి. దట్స్ వెన్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ యూ కమ్స్ అవుట్. ఎప్పుడైతే వెరీ రిలాక్స్ ఇంతే కదా, ఇప్పుడు మీరున్నారు ఇంటర్వ్యూ, మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ, రోజు నేను వచ్చి చేస్తున్నాను అనుకో, నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే మీరు సెకండ్ డే వచ్చి ఇతనే కదా వస్తుంది. సో అలాగే క్యారెక్టర్స్ కూడా రెగ్యులర్గా అదే క్యారెక్టర్స్ చేసినా సరే ఆర్టిస్ట్ వైజ్ కూడా యూ డోంట్ ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ థింగ్స్, యూ డోంట్ గ్రో యాజ్ ఎ పర్సన్ ఆల్సో. సో కాన్స్టెంట్గా ఎఫర్ట్ అయితే ఉంటుంది టు ట్రై న్యూ క్యారెక్టర్స్. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక యాక్టర్, సో డూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ లైక్ రైటింగ్ or maybe direction, production, alaga? When I came into the films, initially it was just to be an actor. But in my journey, to make good films, because once the lead actor okays a script, then it's అప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద యాక్టర్. సినిమా ఆడిని ఆడకపోని ఏదైనా సరే. So if a film comes on floors because a lead actor accepted the script, సో ఒక లీడ్ యాక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు అది ఆన్ ఫ్లోర్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ దిస్ జర్నీ ఫర్ ఫిల్మ్స్ టు వర్క్, నేను ఐ ట్రై టు అనలైజ్ బికాస్ సర్టన్ ఫిల్మ్స్ డిడ్ంట్ వర్క్ బికాస్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ గుడ్ బట్ ఫైనల్గా అది ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. సో దెన్ యూ గాట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే టు మేక్ ద ఫిల్మ్ వర్క్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ ద డైరెక్టర్ ఈస్ షూటింగ్, ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అవుట్ గుడ్, రైటింగ్ బాగుందా, ఎడిట్ అయినప్పుడు స్టేజింగ్ బాగుందా. సో ఆల్ దీస్ అదర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కూడా నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్, జస్ట్ టు మేక్ ష్యూర్ ఈ ఫిల్మ్ వర్క్ అవుతుంది, ఇట్స్ ఆన్ టార్గెట్. సో అది తెలియకుండానే దిస్ అదర్ క్రాఫ్ట్స్లో కూడా కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ a conscious decision to do that. I write. I've written for few films in a smaller way.
few in a very big way, but never my name has come out. Ghostwriter. A kind, a little more than ghostwriter only. Okay. Is for certain films. Not every film. Some films I didn't even open my mouth, so because requirement లేదు. And given a chance, I don't mind directing also. For one reason I want to do that is, look, when there's another director and if you want to come up and tell your suggestions on the script or how it is, they cannot take it fully. వాళ్ళకి అర్థం కాదు, because they'll have their own vision, nothing wrong with them. So in case there is a script, I like it, I don't mind directing. I've done few films before, అక్కడ కొన్ని గుప్చుప్ లాగా. Yeah, so I don't mind. I would like to write and direct, but acting is first favorite. And it doesn't mean నేను ఏదైనా ఫిలిం ఛాన్స్ వచ్చిన వెంటనే నేను డైరెక్టర్గా ఏలు పెట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రైటర్ లేదు. సమ్టైమ్స్ ఐ జస్ట్ డోంట్ ఈవెన్ ఓపెన్ మై మౌత్, బికాస్ it all depends on the confidence that he is giving everyone. It also there. And Jatadhara movie like Rajiv Kankala garu and Jhansi garu, like how was the experience throughout? Like they play my mother and father. Very Rajiv Kankala is very good actor, and also Jhansi garu. Both are little they can do ఏ లెవెల్ అని చెప్పు. ఒక డైలాగ్ వచ్చి మీరు ఒక డైలాగ్ ఇచ్చారు అంటే అదొక లౌడ్గా చేయగలరు, అండ్ ఇట్ విల్ స్టిల్ లుక్ నైస్. సటిల్గా చేస్తారు, ఎక్స్ట్రీమ్ సటిల్గా, అండ్ స్టిల్ లుక్ నైస్. సో the very good actors have that capacity to look very natural in whatever they say. And చాలా బాగా చేశారు. అండ్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఎ బ్రదర్ రాజీవ్ గారు. we discuss a lot. ఆయనకి అసలు సమ్టైమ్స్ అయితే ఈ కాంటెస్ట్లో రాశారు సార్ ఇది, ఈ డైలాగు, ఈ సీన్ అలా చెప్పాను అని చెప్పినప్పుడు ఈ డజంట్ మైండ్ ఎనీథింగ్. హీ గివ్స్ యూ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. అసలు జస్ట్ చిన్న ఇన్పుట్ ఇస్తే చాలు, హీ గివ్స్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా. ఝాన్సీ గారు కూడా చాలా మంచి రోల్స్ ఇద్దరికి. ఝాన్సీ గారికి ఒక సీన్ ఉంటుంది సుబ్బలయ్య సుధాకర్ గారితో, శివుడి గురించి మాట్లాడే సీన్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ విల్ బి వెరీ ఒక ఐ ఓపెనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సీన్. అంటే కార్తికేయ 2లో అనుపమ్ ఖేర్ గారి సీన్ ఉంటుంది. హీ టెల్స్ అబౌట్ కృష్ణుడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్ హియర్ కూడా. అంటే మనకు తెలిసిన థియరీని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో, డిఫరెంట్ ఫినామినల్లో చూపించడం, మనకు తెలిసిన థియరీని. సంథింగ్ లైక్ శివుడి గురించి ఉంటుంది దీనిలో. ఇట్స్ నాట్ పర్పస్ఫుల్గా పెట్టింది కాదు టు రెప్లికేట్ దాట్, బట్ it will help the characters understand the power of Lord Shiva. Okay. And overall like which movie is your favorite throughout all the languages? I like this film called War Horse. It's an extremely touching film. It's an Oscar film. It's on Sony Live, I think, if I'm not wrong. It's a beautiful film. దానిలో హార్స్ సూపర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో అదర్ క్యారెక్టర్స్. బట్ you will cry, you will laugh, everything possible. You'll fall in love with the horse. That's one film. There are many films. It's నాకు మీరు చెప్పిన వెంటనే నాకు వెంటనే అదే గుర్తొస్తుంది. తెలుగులో కూడా చాలా సినిమా ఉన్నాయి. ఐ లైక్ రంగస్థలం. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్. ఐ లైక్ వన్ నేను ఒక్కడిని. ఐ మీన్ ఏమో నాకు రకరకాల సినిమాలు గుర్తొస్తున్నాయి. బట్ యా, ఇట్ జస్ట్ టు నేమ్ ఎ ఫ్యూ. వార్ హార్స్ యూ కెన్ జస్ట్ సే, బికాజ్ రంగస్థలం గురించి అందరికీ తెలుసు, వన్ నేను ఒక్కడి నుంచి అందరికీ తెలుసు. వార్ హార్స్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్, కెన్ వాచ్ ఇట్. It's a terrific film. And you're coming from a film background family, so what is the best advice మీకు వచ్చింది మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో? బెస్ట్ అడ్వైస్ ఎవరెవరు ఏమైనా అడ్వైస్ ఇచ్చారో గుర్తే చూడలేను. ఐ విష్ సంబడి గేవ్ మీ సమ్ అడ్వైస్. ఐ థింక్ సమ్ టైమ్స్, బట్ అడ్వైజెస్ లాగా అలాగా ఎవరు ఏమో మరి ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దిట్స్ ద బెస్ట్ అడ్వైస్ అని. నాకు సపోర్ట్, your family being your support, how is it?
లైక్ స్టార్టింగ్‌లో మీరు మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు హౌ వాస్ లైక్ కృష్ణ గారిదే అంటే ఫర్ మీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ వర్ లైక్ షాక్. సినిమాలు అంటున్నాడేంటి వీడు అని. దే డిడ్ంట్ నో హౌ టు రియాక్ట్. కృష్ణ గారు వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ సెడ్ నేను డబ్బులు కట్టమన్నారా, మిమ్మల్ని ఏమైనా చేయమన్నారా, అతను ఏదో కష్టపడి చేసుకుంటున్నాడు, ఐ షోడ్ ఇన్ సమ్ వీడియోస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, సో లెట్ హిమ్ డూ. మై వైఫ్ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. షీ డిడ్ంట్ నో if she has to support this choice because she doesn't know if the entire family would support this. రకరకాల సినిమాల్లోకి వెళ్తా అంటున్నాడు, సక్సెస్ అవుతాడా లేదా, సక్సెస్ అయిపోతే విల్ బి అ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్, అందరు నోటీస్ చేస్తారు. సో థింగ్స్ లైక్ దోస్. And Krishna Garu was the only one who said he's not asking anything, he just worked hard and he's doing his film on his own, let him do. And once he said that, then my wife was like, okay, go, your wish. And it was like that. And Mahesh also, once he saw some of my work, that నేను అసలు ఎవరికి చెప్పలేదు, 1.5 years I was just training. ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఎవరికి తెలియదు, జిమ్కి వెళ్తున్నాం, ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పడం, ఇటు వెళ్ళిపోవడం. మా వైఫ్ కొందరికి తెలుసు. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ 1.5 years I've just made ఒక చిన్న DVD kind, what all I've learned, and I showed Mahesh one day. అప్పుడు దూకుడు షూటింగ్లో ఉన్నాడు. I showed Mahesh and then అసలు యాక్చువల్లీ తను అతలా చెప్పాడు నాకు, హీ కాల్డ్ మీ టు టెల్, సినిమాలు ఎందుకు బాబు, చాలా రిస్క్, వద్దు, he's worried where in case success అయిపోతే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం, థింగ్స్ లైక్ దోస్, బికాస్ హీ సీన్ సర్టన్ థింగ్స్. సో వన్స్ ఐ కేమ్ ఇన్ ద క్యారవాన్లో కూర్చొని చూపించినప్పుడు, ఓకే ఇవి నేర్చుకున్నాను మహేష్. అండ్ మహేష్ వాజ్ లైక్, వాట్ ఎవర్ హీ వాంటెడ్ టు సే, స్టాప్ దట్ ఫస్ట్, యూ లెర్న్ ఆల్ దిస్ ఇన్ 6 months అని అంటున్నాడు. అండ్ హీ స్టిల్ వోంట్ బిలీవ్ దిస్. లేదు మహేష్, నేను 6 monthsలో నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ అంటే. మహేష్ వాజ్ లైక్, రియలే? అప్పుడు వెంటనే సినిమా ఇట్లా కానీ పిలిపించి, సార్ మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి సార్, ఏమైనా ఇఫ్ యూ క్యాన్, ఎనీథింగ్, ఆ స్టోరీ వినండి ఆ టైప్లో చెప్పారు. బట్ సినిమా ఇట్లా గారు వాజ్ వెరీ బిజీ ఫర్ మీ టు గో అండ్ అప్రోచ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇమీడియట్గా మేము షూట్కి వెళ్ళిపోయాము, థింగ్స్ లైక్ దట్. ఓకే. సో ఈ డెసిషన్ మీరు ఎలా తీసుకున్నారు? వాజ్ ఇట్ సడన్ ఆర్ యు హ్యాడ్ దిస్ ఇన్ మైండ్? ఫిల్మ్స్ no, when I was post college and all, I got couple of offers which I rejected. And those films, if I have to say, because offers అంటే ఓ పెద్ద ఫుల్ కథ చెప్పలేదు. అట్లా శ్రీనువైట్ల గారి సినిమా ఒకటి, శ్రీనువైట్ల గారి సినిమా ఆనందం. ఆనందం వాజ్ a film. They didn't tell me the story or something. Then he just came. I didn't show much interest appudu because I was busy with something else during that period. So adokati. And you asked me the question, like సినిమాల్లోకి సడన్గా వచ్చింది. నేను కాలేజ్, పోస్ట్ కాలేజ్, బిఫోర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్, I had couple of offers. In fact, 1 or 2 films were started and stopped, things like those. And I saw some of the rushes here and there, and I wasn't very confident that I'm good. That scared me first, and I didn't make a great effort also then. But after so many years, I still had something I should do on my own kind. And అంటే ఒక పీరియడ్ ఏమొచ్చిందంటే, ఐ వాస్ రన్నింగ్ సమ్ బిజినెస్ విచ్ వాజంట్ వర్కింగ్. దెన్ దెర్ వాస్ దట్ టైమ్ వేర్ ఇన్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ a step into a new industry, or do something else, but not, I wasn't to garment manufacturing, garment exports. And all of a sudden, when some of the dollar price, I mean rupee, 30 rupees aindi, so because I'm exporting and all that, so appudu atla aa period lo I had to lease it out, and then I was looking for something else. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయాలి, లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో. అప్పుడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక రిగ్రెట్ ఉండేది, ఐ డెంట్ గివ్ మై 100% ఇన్ ఫిల్మ్స్, ఐ డెంట్ ట్రై ఇట్ ప్రాపర్లీ, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ ఇట్ అని అట్లాగా ట్రై. ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ బిఫోర్, మేబీ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఆల్సో. బట్ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే, ఐ యూస్ టు డూ థింగ్స్ వాట్ ఏ యాక్టర్ వుడ్ డూ. థింగ్స్ లైక్, ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసి వచ్చి ఆ స్టెప్ ఇంట్లో వేయడం. ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు ఏదైనా డైలాగ్ ఉందంటే, కృష్ణ గారి డైలాగు అగిపెట్టి ఉందా అని చెప్పడం. దెర్ ఇస్, అదొక కెరియర్గా తీసుకోవచ్చు అని పక్కన పెడితే, సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఆ డైలాగ్ ఇంట్లో చెప్పడం, ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కొంత. సో సమ్వేర్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే, దేర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, ఐ ఫీల్.
whereas I was interested. But once I grew and I was just asking myself questions wherein, okay, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మాడాలి, విచ్ ఇస్ దట్ ఫీల్డ్ వేర్ ఐ కెన్ బీ సక్సెస్ఫుల్, వేర్ ఐ కెన్ గివ్ మై మోర్ దాన్ సక్సెస్ఫుల్, నేను 100% దేనిలో ఇవ్వగలను. అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ సా ఐ కెన్ గో ఆల్ అవుట్ ఇన్ దిస్. I'll give me 110%. I don't feel tired at all. ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా నేను ఆన్సర్ చెప్పాలంటే 24 hours వర్క్ చేశారు అన్నారు. I said 36 hours and I don't even feel an inch of being tired. People will fall, die there also, I'll still stand. I know that. That's the reason I came into the film. So it was there from before. Only uh, you can say exposed to certain things made me realize that in a certain way. Yeah, because one thing is for oka chala clear andi, there should be honesty in whatever you're doing. If you think there's certain family would help and all that, then you won't be successful. ఒక సినిమా వస్తే రెండో సినిమా రాదు. యా సో లైక్ యాక్టింగ్ అనేది యువర్ చాయిస్, లైక్ టు పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు అని చెప్పేసి వచ్చాను. యా ఫస్ట్ లో I feel I didn't give 100% and I judged myself too early. Because look, I literally saw myself and is it me? I look so shit. ఆ type లో ఫీల్ అయ్యాను. So it's like, so that's what I'm saying. In case you believe in this, nothing else. Ante a bad technician can make you look bad. True. So you got to believe that you are good. So అప్పుడు మేము వర్క్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు రషెస్ చేసినప్పుడు, మేబీ I didn't pick the right team. So you got to judge, you got to be your own judge first before you put yourself in front of everybody. And I feel. సో నార్మల్గా మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వీళ్ళతో వర్క్ చేయాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్యూచర్? I want to work with all good directors, but directors who are very welcoming, talking, explaining things. It's very easy to perform when you have a director like that. Upadu Indraganti garu, I enjoy it too much. I mean, I've gained a lot of knowledge on filmmaking, because when you discuss with the director and he explains you why this character is like that, he explains you why this shot is like this, it speaks out. So I want to work with such directors, basically people who are very confident, who know their craft very well. They speak out everything. Even when a question comes, they know why they must have thought about that question also. So atlan directors to work cheyali, which not just as an actor, as a person, also you grow. So maybe Rajmouli garu, Sukumar garu, most of the good young directors, given a chance. Yeah, I'm working with Rahul also next. I like Rahul's because he's also somebody like Indraganti garu. But the script he narrated is something very, very, very unlike. I mean, nobody would expect something like that from him. So that's also there. Okay. So Jatadhara gurinchi, like any leak peeks for us on that movie? Any cinema hero? No. Leak peek అంటే ఏం చెప్దాం, ఇప్పటికే ట్రైలర్లో మొత్తం చెప్పేసామని ఫీల్ అవుతున్నారు అందరూ. బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ లాట్, ఇట్ విల్ స్టిల్ సర్ప్రైజ్ యూ. లీక్ పీక్ అంటే ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్. దిస్ ఇస్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఫర్ షూర్. Okay. Yeah. So all the very best. Thank you. Thanks. I really hope it's a big blockbuster. Thanks. Yeah. So it was really nice talking to you. Same here. Thank you so much. All the best. Thanks. To your movie.